Okay, and we're waiting for Justin Trudeau to come out to address us about the update for COVID 19. This is today's date, March 29th, and thank you for listening to Depictions Media, and I'm Michael. Hello everyone, bonjour tout le monde. Merci d'être des nôtres. Pour lutter contre la COVID-19, nous demandons à tout le monde de rester chez eux le plus possible. Mais ces recommandations ont eu comme effet de ralentir les activités des entreprises. Certaines ont même dû fermer boutique. C'est inquiétant non seulement pour les entrepreneurs et les commerçants, mais pour vos employés qui ont besoin de leur chèque de paye pour subvenir à leurs besoins. Nous avons donc mis sur pied un plan qui comprend 3 volets pour protéger les emplois, aider ceux qui sont mis à pied et appuyer les entreprises qui ont des problèmes de liquidité. Mais on sait que pour beaucoup de gens, leur grande priorité, c'est de faire en sorte qu'ils continuent à percevoir un salaire. On a donc annoncé une subvention salariale la semaine passée pour encourager les employeurs à garder leurs employés. To help employers in order of a wage subsidy. Up to 75% of wages for qualifying businesses. We know what businesses are going through. Over the past weeks, you've had to get creative to keep money coming in. And in some cases, you've had to make the difficult decision of letting your employees go. For people to get through this tough time and for the economy to rebound, people have to keep their jobs. So we announced the Canada Emergency Wage Subsidy. I said last week that we'd have more details to share, and that's the first thing I want to talk with you about today. If your business's revenues have decreased by at least 30% because of COVID-19, you will be eligible for this subsidy. The number of employees you have will not determine whether or not you get this support. It will apply to nonprofit organizations and charities, as well as companies both big and small. This is about making sure that people are still getting paid, whether they work for a business that employs 10 people or 1,000 people. So here's what this means for workers. If you work for a company that has been impacted by COVID-19, the government will cover up to 75% of your salary on the first $58,700 that you earn. That means up to $847 a week. As I mentioned on Friday, this will be backdated to March 15th. This subsidy will make a real difference in your lives and help everyone affected bridge to better times. In Quebec, it's going to help trucking and logistics company Energy Transportation Group to stay in business so they can keep moving essential goods like food and toilet paper. In Calgary, it'll give a little breathing room to the Benge Hair Salon, which had to close shop to protect the health and safety of their clients. Minister Morneau and Minister Ng are working hard to give companies the background documents explaining the technical details of this measure. And on that note, I want to thank the public service who's working around the clock to get this done. Les entreprises qui démontrent que leurs revenus ont baissé de 30% à cause de la COVID-19 seront admissibles à la subvention salariale annoncée la semaine dernière. Le nombre d'employés ne déterminera pas votre admissibilité. La subvention s'appliquera aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance, ainsi que les entreprises de toute taille. Le but, c'est que les gens puissent continuer à recevoir un salaire, peu importe s'ils travaillent pour une entreprise qui emploie 10 ou 1000 personnes. Donc, si l'entreprise pour laquelle vous travaillez est touchée
touchés par la COVID-19, le gouvernement va couvrir jusqu'à 75% de votre salaire pour la première tranche de 58 700 que vous faites. Ça veut dire 847 par semaine. Jusqu'à 847 par semaine. Comme je l'ai dit la semaine dernière, cette subvention sera rétroactive au 15 mars. Les ministres Morneau et Ng travaillent fort pour donner plus de détails aux compagnies le plus rapidement possible. Et sur ce point, je tiens à remercier toute la fonction publique qui travaille jour et nuit pour finaliser les documents d'information. This subsidy is first and foremost about you, about hard-working employees across the country. It's about making sure you have money to buy groceries right now and a job to come back to later once we're through this. Every business of every size is having to make some difficult decisions because of COVID-19, and that's why the number of employees is not the eligibility criteria we've chosen. This is in line with best practices we've observed in other countries. That said, I want to offer a word of caution to businesses. We are trusting you to do the right thing. If you have the means to pay the remaining 25% that's not covered by the subsidy, please do so. And if you think this is a system you can take advantage of or game, don't. There will be serious consequences for those who do. This unprecedented situation calls for unprecedented action, and it calls for good faith and trust between everyone involved. We are in this together, and that's why our government is stepping up to help all employers keep their employees. But for this to work, everyone has to do their part. Every dollar of this should go to workers. You should make every effort to top up their wages and every effort to hire back those workers who've been laid off in the past 2 weeks because of COVID-19. That's why we set up a comprehensive 3-point plan to support everyone across the economy, weather the storm, and come roaring back. With the Canada Emergency Wage Subsidy, we're protecting jobs. With the Canada Emergency Response Benefit, we're helping those who lose their job. And with easy, guaranteed loans for businesses of all sizes, we're helping people who need it access credit. Je veux m'adresser aux entreprises pour un instant. On a confiance que vous allez prendre les bonnes décisions. Si vous avez les moyens de payer le 25% qui n'est pas couvert par la subvention salariale, faites-le. Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. Il va y avoir des conséquences sérieuses pour ceux qui tentent d'en tirer profit. On se trouve dans une situation sans précédent et ça veut dire qu'on doit entreprendre des démarches sans précédent. Mais cette crise nous appelle à nous faire confiance et à agir de bonne foi. On est tous dans le même bateau et c'est pourquoi notre gouvernement veut aider tous les employeurs à garder leurs employés. Mais pour que notre stratégie fonctionne, tout le monde doit faire sa part. Chaque dollar est destiné aux employés. Vous devriez faire tout ce que vous pouvez pour supplémenter leur salaire et réembaucher les travailleurs qui ont été congédiés au cours des 2 dernières semaines. Nous avons un plan à zone durant la saison des inondations ou des feux de forêt. Ceux et celles qui portent l'uniforme seront là pour vous. Ils ont un plan pour appuyer nos communautés durant cette période difficile. À midi, plusieurs ministres et le chef d'état-major de la Défense tiendront un point de presse pour en discuter davantage. Nous discuterons également de la préparation aux urgences avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux lors de notre prochaine rencontre virtuelle. Je veux en profiter pour remercier tous les membres des Forces armées pour tout leur travail et leur service. Vous êtes toujours prêts à aider et on apprécie énormément tout ce que vous faites pour nous. I know we're all looking forward to the day when things are back to normal, but for that to happen, we all need to keep taking the right steps today. It means following public health recommendations. You know the drill. Stay home as much as possible. Wash
2 meters from each other. And our government will keep doing everything we can to make sure workers are getting paid and companies are supported. The measures we've announced will help do just that and ensure that our economy is well positioned to recover from this. We're going through a tough time right now, all together, but you know, your government has your back. And as always, if we need to do more, we will do more. I want to close this morning by thanking all first responders across the country who are doing an incredible job for all Canadians. Medical professionals, first responders, custodial staff, farmers, people who work along the supply chain. Thank you. Going to work right now is stressful, and I know you're worried. But we are doing everything we can to keep you safe. You are doing essential work, and we cannot thank you enough. As always, Canada and Canadians will get through this by leaning on each other and everyone doing their part. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant passer à la période de questions, commençant par le téléphone. Modérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. The first question is from Ryan Zelty, National Post. The line is open. Yeah, good morning, Prime Minister. I'm wondering with the wage subsidy, do you have an estimate right now as to what that'll cost the Treasury, what the overall cost of that will be? We have been making changes to what we've been doing over the past days and weeks. These costs keep climbing, but I can assure people that our focus right now is on making sure that Canadians keep their jobs, even if they're not working at them right now, and keep their paychecks rolling in, that people who lose their jobs get the Canada Emergency Response Benefit to help them get through this difficult time, and that there is credit to access for companies and businesses who need to bridge through in the coming weeks. Our focus is on making sure that Canadians are safe now and that our economy can bounce back strongly after this time of slowdown, of stoppage, is done. Fortunately, Canada has taken responsible decisions over past many years to have one of the best balance sheets in the G7. We have been making sure that we have money aside for a rainy day. Well, it's raining. And we are now able to invest in Canadians, to support Canadians as we make the difficult decisions needed to get through this and come back stronger than ever before. But do you even have sort of a ballpark estimate? Is this going to be in the tens of billions, the hundreds of billions? The Finance Minister will be addressing Canadians alongside the Minister of Small Businesses and others tomorrow with many more details, including detailed costings and expectations. Right now, our focus is on creating a program that is going to help Canadians keep their jobs, stay in their jobs, even if they're staying at home, so we can all do the things we need to do to keep ourselves safe, to keep our families safe, to keep our health workers safe, and to keep all Canadians safe. We will get through this. That's what this is about. Okay. Notre emphase maintenant est de passer à travers de cette situation. Et pour ce faire, nous avons besoin que les Canadiens puissent rester chez eux, puissent suivre les comportements nécessaires pour nous garder en sécurité. On comprend à quel point c'est difficile pour les entrepreneurs, pour les entreprises, et c'est pour ça qu'on est en train de leur donner une subvention salariale pour pouvoir garder leurs employés à travers de ce moment difficile, pour qu'on puisse revenir en force dans les semaines ou les mois que ça va prendre. C'est notre priorité. Par rapport à plus de détails, le ministre des Finances et la ministre des Petites Entreprises vont être là demain pour répondre à plus de questions. Mais l'important, c'est de pouvoir rassurer nos employeurs et nos travailleurs à travers le pays qu'on va être là pour eux. Merci. Prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous la parole.
Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je comprends que les détails s'en viennent, mais à quand le versement de ces subventions aux entreprises pour la masse salariale? Êtes-vous en mesure de le préciser? On est en train de travailler pour implémenter ce programme le plus rapidement possible. La priorité actuellement pour l'Agence du revenu canadien, c'est d'assurer que la prestation canadienne d'urgence arrive le plus rapidement chez les gens qui en ont besoin. Mais je peux dire maintenant aux entrepreneurs, aux commerçants, aux propriétaires d'entreprises que cette aide s'en vient pour eux. Alors, réembauchez vos employés. Assurez-vous de pouvoir les payer par accès au crédit qu'on a facilité tout de suite parce que le gouvernement va être là pour subventionner 75% de votre masse salariale si vous êtes affecté par la COVID-19. On travaille pour rendre l'argent le plus rapidement possible dans les prochaines semaines, mais entre-temps, il y a l'accès au crédit qui va pouvoir vous amener jusqu'à ce point-là, mais vous pouvez savoir que le gouvernement sera là pour vous aider avec vos employés. Sur un autre sujet, Monsieur le Premier ministre, les États-Unis hier ont dévoilé des chiffres assez frappants quant au nombre de décès qu'ils anticipent. Je sais que dans le passé, vous avez dit que la situation au Canada va dépendre des choix que feront les Canadiens, mais selon les scénarios que vous avez, est-ce que le Canada suit la trajectoire des États-Unis, évidemment, toute proportion gardée? Je pense que toute proportion gardée, on n'est pas exactement sur la même trajectoire. On a été plus rapide à amener des tests de dépistage. On a été plus rapide et je pense un peu mieux réussi à amener de l'isolement comme mesure que les Canadiens ont entrepris. Mais on va vraiment le voir dans la semaine à venir si les comportements que les gens ont adoptés il y a 2 semaines déjà vont porter fruit. On sait que tout dépend de ces choix que les gens ont faits et que les gens continuent à faire, mais je suis extrêmement fier de comment les Canadiens se sont ralliés, continuent de respecter les consignes et comprennent qu'on a la capacité, tous et chacun, d'avoir un impact direct sur comment le Canada va s'en sortir et je suis très, très fier aujourd'hui d'être Canadien. Merci. Prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Les travaux de construction de l'agrandissement Trans Mountain se poursuivent. Trans Mountain appartient maintenant au gouvernement fédéral. Il y a des communautés autochtones qui craignent la présence des travailleurs pour leur santé. J'aimerais savoir pourquoi, en tant que propriétaire de TMX, vous ne demandez pas l'arrêt des travaux. C'est une très bonne question. Il y a plusieurs décisions qui sont en train d'être prises à travers le pays par rapport à qui est un travailleur essentiel, qui ne l'est pas, et quel travail peut continuer pendant ce moment et quel ne le devrait pas. Et je vais faire un suivi là-dessus pour avoir une meilleure réponse demain. Et bon, alors, cette question, puisque vous ne semblez pas tout à fait avoir la réponse, j'aimerais savoir sur l'annonce aujourd'hui, vous dites il y aura des conséquences sérieuses pour les entrepreneurs qui abuseraient de la subvention. Pourquoi ressentez-vous le besoin de faire cette mise en garde? Est-ce qu'on doit y voir la preuve qu'il y a un risque que ce programme devienne une sorte de bar ouvert qui est facile à exploiter? Non, c'est pas un programme qui est facile à exploiter. On a créé des paramètres et des mesures extrêmement claires pour les compagnies à suivre pour garder leurs employés et les ramener s'ils ont été congédiés. Mais on comprend que quand la priorité, c'est de donner de l'aide au plus grand nombre de gens le plus rapidement possible, il faut faire les choses rapidement et il y a un niveau de confiance qui est exigé, que les gens vont bien se comporter, que les gens vont pas prendre avantage du système. Mais je peux aussi rassurer tout le monde que nous allons avoir les mesures en place et les systèmes en place dans les semaines à venir pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus et je peux souligner que si jamais il y en avait, il y aurait des conséquences sévères pour quiconque essaierait de prendre avantage du système et donc des Canadiens pendant ces moments difficiles. Merci. Prochaine question. Dernière question. Thank you. Merci. The next question, Brian Lilly, Toronto Sun. Your line is open. Prime Minister, I'm wondering with the economic hardship that so many Canadians are facing, even once this wage subsidy does kick in,
have you or other MPs thought of foregoing your raise that kicks in on April 1st, or pausing the carbon tax that is set to go up by 50% on April 1st? The price on pollution has been designed as to put more money in households' pockets, more money in the pockets of the middle class, while we do the things that are necessary to fight pollution and protect our planet. That is something we are going to continue to do, because we know that we need to do things to make sure that we're both supporting families through ordinary times and through difficult times, and moving forward on continuing the fight against climate change, which remains even at a time of immediate crisis and pandemic. In regards to salaries, I haven't heard the Parliament of Canada having those discussions, but I'm sure they will reflect on it now that you've asked the question. Okay. Par rapport au prix sur la pollution, nous l'avons mis en place de façon à donner plus d'argent aux familles, plus d'argent à la classe moyenne que ça allait coûter, parce qu'on sait que c'est important d'appuyer les familles tout en luttant contre les changements climatiques, et on va continuer avec notre plan pour lutter contre les changements climatiques. The travel screening measures that you talked about on Saturday, you had previously dismissed those for international flights. You had dismissed calls for banning travel earlier on, even just less than 2 weeks before you eventually did. At that point, most of the cases of COVID-19 were travelers coming into Canada. Now it's 63% community spread. Do you regret not acting sooner on travel restrictions at airports for international flights from hotspots? I think there are going to be lots of analyses after the fact around what happened when, what could have happened a few days earlier, what only needed to happen a few days later. Our focus every step of the way is doing what was necessary at every moment, based on the recommendations of experts, based on science, and doing what we can to keep Canadians safe. We're obviously not in an unprecedented situation, always going to get things perfectly right, but we are going to continue to be committed to doing the right things as best we can, and figuring out what works, what doesn't work, and moving forward in a way that is both nimble and focused on helping Canadians. In so much as a government can be nimble and agile, I think we've demonstrated that we're going to stay focused on Canadians and doing the right things, and that's what we'll do. Prime Minister Julie Van Dusen, CBC. Hi. How can you get an accurate picture of the extent of COVID in this country without more testing, a lot more testing, especially of those who work in essential services, who may be out there without symptoms and spreading the virus and not even know it? Over the past few weeks, we've been ramping up massively our testing capacities, and that continues, both with more tests, with better tests, with different kinds of tests, with tests that return results more quickly. These are the kinds of things we know are an essential part of managing the spread of the disease, and indeed reducing the spread of this disease. We will continue to ramp up our testing efforts, but at the same time, the measures around self-isolation that have been put into place are also going to be extremely effective for keeping people at home. If you think you have symptoms of COVID-19, self-isolate. Take measures to not spread. And whether or not you get a test back immediately or tested right away, you can take measures through self-isolating yourself that will prevent the spread. As we move forward, we will get more and more measures to test more accurately, test more rapidly, get those results back, and keep Canadians safe. But right now, these self-isolation measures are an extremely important thing while we ramp up our testing capacities. Okay. Nous comprenons à quel point le dépistage massif est important pour s'en sortir. C'est pour ça qu'à chaque jour, à chaque semaine, on accroît de façon substantielle nos capacités et notre testing.
Évidemment, on continue à augmenter ces chiffres parce qu'on a besoin de gérer cette crise pendant les prochaines semaines et mois avec beaucoup plus de tests, comme l'ont fait d'autres pays. Mais aussi, pour l'instant, c'est pour ça que les mesures d'isolement sont tellement importantes. Si vous sentez que vous avez peut-être les symptômes, c'est extrêmement important que vous vous isolez, que vous n'attendiez pas un test positif pour prendre les actions, mais que vous vous mettez en isolement tout de suite pour protéger votre famille, pour protéger votre communauté, pour empêcher que ça se répande encore plus. And it's not clear where you stand on the energy sector and if there will be help for the energy sector. And with Canadian oil opening up at less than $5 a barrel today, is there going to be any specific help for the energy sector, and if so, when? First of all, the emergency wage subsidy that we've announced will help companies large and small across all sectors of the economy, and that will go a long way towards reassuring Canadians and workers that they're going to be able to get through the coming weeks. At the same time, we recognize there are certain industries that have been extremely hard hit by both the drop in oil prices and the COVID-19 challenge, whether it's airlines or oil and gas or tourism. There are significant areas where we're going to have to do more, and as I've said from the very beginning, we will be doing more. Okay. Nous reconnaissons que ce qu'on a fait avec l'annonce sur la subvention salariale va aider énormément d'employés dans tous les secteurs à travers le pays qui ont été affectés par la COVID-19. Mais il y a aussi des industries particulières qui vont être frappées plus fort que les autres. On pense à l'industrie aérienne, à l'industrie du pétrole, à l'industrie du tourisme, par exemple, où nous allons avoir besoin d'en faire plus et on est en train de regarder comment on peut en faire plus. Good morning, Prime Minister. Janet Silver, Global News. Why isn't the federal government releasing their modeling numbers? In addition, what about predictions there could be a second and third wave? And if you could answer in French, please. Thank you. We will continue to release the information we have in as accurate a way as possible for Canadians to see how we're doing and where we're going. At the same time, we recognize that what's going to happen a week from now, 2 weeks from now, a month from now is extremely dependent on how people are behaving today. And with the built-in lag in COVID-19 around 2 weeks, with the delays in getting test results and in getting results from provinces, we know that there's not always an accurate picture today of what's happening today. That's why we're going to keep modeling the different scenarios that could happen and continue to emphasize to Canadians how important it is that they abide by the rules and recommendations and guidelines set forward by Health Canada, by Public Health Agency of Canada. Nous reconnaissons que c'est important que les gens aient l'information sur comment on va continuer notre lutte contre la COVID-19 et comment ça se passe. Nous allons continuer de partager les informations quand ils viennent, mais il faut reconnaître qu'on a des modèles qui prédisent ce qui pourrait se passer dépendamment des comportements que les gens ont aujourd'hui. On va continuer de regarder l'éventail de scénarios et garder les Canadiens au courant de ce qui se passe le plus possible. Prime Minister Kevin Gallagher with CTV National News. Today, new screening measures are coming in place for airlines and trains. I'm wondering, many of these people who are conducting these tests to screen passengers for symptoms of COVID-19 are not medical professionals. So how are they expected to adequately do their jobs, and what type of training and protective equipment will these people have? The fundamental principle we've put forward is if you have symptoms of COVID-19, if you feel you might have symptoms of COVID-19, stay home, self-isolate, don't go outside, don't travel. That is what we're asking of all Canadians. And these measures we've brought in for airlines and railways is an additional measure, an additional encouragement and expectation that people who have symptoms of a cold or of COVID-19 will not travel. That is extremely important, and it's something that, like so many of these measures we put in place, is going to rely on people stepping up, doing what is right, and not traveling
if they have symptoms of COVID-19. Last week, the business loan of, from the Bank of many pubs and bars and cannabis industry businesses are wondering why they don't qualify for that extended credit for businesses. What we're putting forward right now is a wage subsidy that will help, restaurants and bars and a range of businesses that have seen significant declines in their revenues because of COVID-19 and who've in many cases had to or are about to have to lay off their workers. Now they will be able to keep them on the payroll at 75% or more if they can top it up of their salaries, so that when we are through this, they will be able to pick up again where we left off and get our economy roaring back. That is our focus right now. In terms of access to credit, there are many mechanisms out there for businesses of all different sizes to access credit. For small businesses, there's a $40,000 loan, of which $10,000 will not have to be repaid if they meet certain conditions. There are many things we're doing out there with low interest or no interest loans to help businesses get through this. But the wage subsidy and the Canada Emergency Response Benefit for people who lose their jobs are going to be there to make sure that we come through this strongly. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Christian Noël de Radio-Canada. J'aimerais revenir sur l'armée. Dans certains pays, on s'en sert pour avoir des hôpitaux de brousse. Dans d'autres pays, on s'en sert pour fabriquer de l'équipement médical, livrer de l'équipement médical. Vous avez mentionné quelques scénarios présentement. J'aimerais savoir exactement pourquoi est-ce qu'on aura besoin de l'armée et dans quel genre de scénario, notamment médical, il pourrait être utile. Le ministre de la Défense va être dans une conférence de presse après moi. Il pourra en parler plus longuement, mais je peux vous dire que les Forces armées canadiennes ont toujours été là pour aider les gens, les Canadiens et les communautés en difficulté, que ce soit des inondations ou d'autres urgences. On sait que on a théoriquement des scénarios où ils vont pouvoir aider et comme on sait, les membres des Forces armées sont capables de faire énormément de choses. On va s'appuyer sur eux en cas de nécessité, en cas de besoin. On va toujours travailler avec les provinces pour recevoir des demandes pour leur intervention, mais on est là pour aider si nécessaire. Pour ce qui est des pénalités, vous dites ceux qui essaient de tricher dans le système seront punis de façon sévère. Un, comment allez-vous détecter ceux qui trichent? Puis deux, comment allez-vous les punir? On va avoir un système de vérification qu'on va mettre en place dans les semaines à venir pour veiller à ce que ces subventions et cette aide aux entreprises se rendent effectivement aux entreprises et se rendent vraiment dans les compagnies qui en ont besoin. S'il y a des compagnies ou des individus qui prennent avantage de ce système, il va y avoir des conséquences sévères. On est dans un moment où les Canadiens doivent pouvoir se faire confiance, doivent pouvoir compter les uns sur les autres. Et ceux qui prennent avantage d'une crise pour créer des profits pour eux-mêmes vont voir des conséquences sévères de la société, mais aussi du gouvernement. On aura plus à dire demain. Thanks, Prime Minister. Nick Taylor-Vasey from Maclean's. It's nearly April 1st, and thousands of Canada's smallest businesses are wondering how they're going to pay rent. Their workers are now covered largely by measures you've already announced, but the business owners themselves simply just can't take on more debt, even interest-free loans. Is rent relief on the table for them? We know that the significant part of business expenses are around payroll, and our focus is right now on supporting workers, supporting Canadians so they can stay home, so they can make sure we're doing the things we need to get through this as quickly and as well as we possibly can. Our focus right now is on this wage subsidy of 75% for employers who need it. That'll give
Canadian workers up to $847 a week, depending on what their salary is. These are measures that will make a huge difference in relief for businesses, in relief for workers, in ensuring our capacity to bounce back, to rush back strongly when this is all through. That is our focus right now. But as I've said, these are measures we're doing now. We are always going to look at, are there more things we need to do? Are there other ways that we can and must help people get through this difficult time? We will continue to listen and work with people to make sure that we're able to come through this as strongly as possible and get out the other side as strongly as possible. Merci beaucoup. C'est qu'est-ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Bonne journée. All right, Peter Van Dusen watching along with you as the into northern communities, and we have a very good process in place. And so over the previous years, we've been responding to floods and fires and evacuations for certain communities, but the Canadian Armed Forces there is respond to any type of emergencies, and we have contingencies in place. We also have a very good process as well as we maintain our communications with the territories and various communities. We also have Canadian Armed Forces leadership in those communities as well, especially through our Canadian Rangers. And through the territories, we're able to have the ongoing dialogue with the with public safety and the Canadian Armed Forces. And this is not done